ওই কন্টেন্ট গুলো একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে, স্টুডেন্টদের জন্য বোঝার জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায়। That's why I changed the lecture and I use the easiest content so that you can understand easily. তো আপনার আর আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে মেইনলি, যে I choose those documents because I want to relate them with the computer fundamental course. As these topics are so much connected to fundamental course, that's why I choose this lecture. বুঝতে পেরেছি। সো বেসিক্যালি আমরা লেকচার 1 এ যা যা পড়বো, অলমোস্ট এভরিথিং উই হ্যাভ কমপ্লিটেড ইন কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল কোর্স। আমাদের কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালে মানে এই রিলেটেড পড়াগুলো কি আমরা পড়ছি, মানে আমাকে একটু মেক শিওর করবেন, কারণ কিছু কিছু কোর্সের আমাদের চেঞ্জ হতে পারে। আমি জানি না আপনাদের সময় সিলেবাসটা কি ছিল, এক এক সময় এক একটা ব্যাচ আসতেছে, টিচার চেঞ্জ হচ্ছে, কেউ কেউ এক একজন এক এক পার্সপেক্টিভ থেকে পড়িয়েছে। সেই জন্য আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালে কি আমরা এই লেকচারগুলো দেখেছি, যেমন হচ্ছে যে পুরো মেমোরি, আইও ডিভাইস, এই যে টোটাল কম্পিউটারে যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে, ফাংশনাল ইউনিট গুলো আছে, হাউ দে ইন্টারকানেক্টেড টু ইচ আদার এন্ড হাউ ইট ওয়ার্কস, আমি জানতে চাচ্ছি। এই জন্য তাহলে আমি সেই পার্সপেক্টিভ থেকে ডিসকাস করব, আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে আমি কি খুব ডেপথ ডিসকাশনে যাব নাকি কিছুটা আমাদের আইডিয়া আছে সেটা বোঝার জন্য। ম্যাম এগুলো শুধু বেসিক গুলো ছিল, খুব বেস ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে একটা নর্মাল নামগুলো সম্পর্কে হলেও অ্যাটলিস্ট আমাদের আইডিয়া আছে, রাইট? জি ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে। Okay, before starting the introduction lecture, I want to discuss about the generations of computer. So we are going to start with the generations of computer. Those basic terms are not included in the slide, just you need to understand them. So basically the structure of computer, how the computer is architectured or structured. The computer types, it will include the functional unit, basic operational concept, then other architecture like bus structure, software performance, multiprocessor and multi-computers. They are the part of computer structure. And then if I want to add the generation of computer, like it was at first, it was first generation of computer. From 1946 to 1951, the first generation of computer was invented, and it was connected to vacuum tube, or it was designed on vacuum tube based. So did you know about these things? The first generation computer, second generation computer, third generation. Do you have any idea about those things? Yes, ma'am. We have done a presentation on this topic. Okay, okay. So basically, we are here at evolution of computer. So first generation computer was vacuum tube based, the electronic numerical integrator or computer, and it was designed and constructed at the University of Pennsylvania, where first general purpose electronic digital computer it was. Was the ভ্যাকুয়াম টিউব ফার্স্ট জেনারেশন। আমি জাস্ট মেনশন করছি নামগুলো, একটু খেয়াল করে মনে রাখেন তাহলেই হবে। আমার মনে হয় না এগুলো মুখস্থ করার মতো এখনো কিছু আছে, but beside I will provide all the relevant document to you so that you can understand. আমি স্লাইড ওয়াইজ থিওরি রিডিং পড়ানোটাকে প্রেফার করছি না, আমি জাস্ট কিছু পয়েন্ট মেনশন করছি। আপনারা চাইলে ক্লাস নোটগুলো এখন রেখে দিতে পারেন। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য টপিকস আর নট ইন দ্য লেকচার। আমি জাস্ট ফার্স্টে থেকে একটু স্টার্ট করে নিচ্ছি হিস্ট্রিটা দিয়ে, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে সুবিধা হবে। এখান থেকে দেখা যায় যে কুইজে একটু ছোট ছোট কিছু কোয়েশ্চেন থাকে, নট মেজর কিছু। আর আরেকটা হচ্ছে যখন আমরা কম্পিউটারের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা পড়বো, তখন যাতে আমরা বুঝতে পারি যে ইভলিউশনের থেকে কিভাবে আমাদের এখনকার কারেন্ট কম্পিউটারটা
এসেছে সেটা বোঝার জন্য। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? আর কিছু কিছু টপিক যেমন এই ইভলিউশন অফ কম্পিউটার্স, এটা আমি ট্রাই করব কিছু কন্টেন্ট দেওয়ার। কন্টেন্টে যদি কিছু ল্যাকিংস থাকে, মনে হচ্ছে যে বুঝতে পারতেছি না, ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু ফলো দ্য বুক অ্যান্ড জাস্ট অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট দিস কোর্স ইজ সো মাচ বোরিং। আমি জানি এটা, বাট ফার্স্টের দিকে আমার কিছুই করার থাকে না। কিছু ট্রেডিশনাল পড়াশোনা আছে যেটা করতেই হয়। তো ট্রেডিশনাল এই স্লাইড বেসড পড়াটাতে আমি নিজেও খুব একটা হ্যাপি না। আর সেটার বাইরে আপনাদের সাথে আমার হচ্ছে অনলাইন ক্লাস, দ্যাট ইজ সো মাচ বদারিং। যার কারণে আমি এখন কি করবো আই ডোন্ট নো, আমাকে মেনটেন করতে হচ্ছে। তারপর আমি ট্রাই করছি যাতে আপনাদের কাছে টপিকগুলো ইজি মনে হয়। একটু লেকচার নোট রাখার চেষ্টা করেন, কোন কোন জিনিসগুলো আমি একটু পড়তে বলতেছি। ইন লাইক ইভলিউশন অফ কম্পিউটার্স, এটা একটু নোট করে নেন। আর তারপরে এটার সাথে রিলেভেন্ট ডকুমেন্ট দিব। আর ইনশাল্লাহ আমি যদি ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু হয়ে যায়, যে যে জায়গায় একটু গ্যাপ ছিল ওগুলো আমি আবারও রিপিট করব। সো ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে? তো একটু কষ্ট হতে পারে, বোরিং লাগতে পারে, জাস্ট একটু কোপ আপ করার ট্রাই করেন। ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট যেসব ইয়েগুলো আছে, আমি যেগুলো যেগুলো টপিক আছে সবগুলো টপিক থেকে ম্যাথমেটিক্স এক্সারসাইজ এরকম টপিকগুলো, অ্যালগোরিদমের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সারসাইজ করব, যাতে করে আমাদের পড়তে ভালো লাগে। আমরা এক্সারসাইজ করলে আমরা জিনিসটা ভালো বুঝতে পারি। দেখা যায় যে ওই থিওরি বসে বসে পড়লে তেমন একটা ভালো লাগে না। তো রাদার দেন ইফ উই প্র্যাকটিস, it is fruitful more. So that's why. So evolution of computer, let's move on to the second generation, which was transistor based. The first major change in the electronic computer came with the replacement of the vacuum tube by the transistor, and it was invented at Bell Labs in 1947. So জাস্ট এটা লিখে রাখেন, ট্রানজিস্টর বেসড, ইট ওয়াজ সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার। আর হচ্ছে এটা কোথায় হয়েছিল, ইনভেনশনটা, it was invented at Bell Labs in 1947 for short questions. The transistor is smaller, cheaper, and less heater than the vacuum tube, but it can be used in some same way as a vacuum tube to construct computer. What is the difference between vacuum tubes and why we come to the second generation? That's the main point here. So we already know about transistor. So this transistor, we know that they are way more smaller than the vacuum tubes, and it is cheaper. So you can see that when the generation is upgrading, our devices are getting smaller, right? And the space is getting bigger, and the device is getting cheaper, right? The second generation computer was invented to consider these parameters. It should be smaller, it should be cheaper, and uh, the main another point, which is it should have less heat than vacuum tube. এই যে ভ্যাকুয়াম টিউবের যে প্রবলেমটা ছিল, এটা খুব দ্রুত হিট গেইন করে ফেলতো, মানে এটা অনেক বেশি ক্ষণ পর্যন্ত এটাকে কন্টিনিউ করা যেত না। দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন প্রবলেম ওয়ান অন ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার। সো in these two topic, what you need to understand, what was the first generation computer, how it works, when it was designed, and how it was designed and constructed. That's the first generation computer. And from second generation computer, when we need to update it to second generation computer, and what are the facilities of second generation computer among first generation computer. Is it clear? আমরা কি বুঝতে পারছি কি বললাম? Is there any question? No, ma'am. আচ্ছা, লেকচার কি দেখা যাচ্ছে? লেকচার কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? ম্যাম স্লাইডটা ওপেন হয়েছে, ইন্ট্রোডাকশন। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। ম্যাম কোশ্চেনগুলো কি একটু আরেকবার বলবেন? হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার? আচ্ছা, এটাই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে প্রবলেমটা কি ছিল। আচ্ছা, যে how the first generation computer is designed and constructed. The answer is using vacuum tubes. Okay, and it was world first
general purpose electronic digital computer, এটা একটা point. And then the second generation computer, what is the difference between first generation computer and second generation computer? It একটা point. Another types of question can come, how we move forward to second generation computer and what are the advantage of second generation computer uh, rather than first generation computer. Is that clear? আমার repeat করার দরকার আছে? Clear. Okay, so now next point, it is third generation computer, and we will discuss the third and fourth generation computer together because those this both third and fourth generation computer is based on integrated circuits. So do you know about ICs, integrated circuit? What is integrated circuits? Can anyone describe? silicon based chip. Yes, silicon based chips, and how it works. Can anyone please explain? আমার যতটুকু জানা আছে আমরা কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালে পড়েছি, রাইট? কেউ বলতে পারবো না? So it is basically a microchip which is silicon based, and it is smaller than the transistor, যেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টরের থেকেও হ্যান্ডি আমরা ডিভাইস পেতে পারি সিলিকন বেসড চিপ ব্যবহার করে। এবং এটার একটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে it is a small electronics device but it made up of multiple interconnected electronic component like transistor, resistor and capacitor. Those components are connected on a small piece of semiconductor material, usually silicon. Integrated circuit are used in a wide range of electronic device like computer, smartphone, television and others, so many device we use in our real life. So that's the integrated circuit. তো এখানে মূলত শুধুমাত্র ট্রানজিস্টর না, এখানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট মানে কি, যেমন মাল্টিপল টাইপ অফ সার্কিট কানেক্টেড টুগেদার। সো এটা এবং এরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারকানেক্টেডলি কাজ করতে পারে, এবং এটার মধ্যে মেইন কম্পোনেন্ট গুলো থাকবে কি, ট্রানজিস্টর, রেজিস্টর এন্ড ক্যাপাসিটর। তো আমরা এগুলো নিয়ে পড়বো সামনে, যে আমাদের যেহেতু কম্পিউটার নিয়ে পড়ছি, এন্ড উই নো দ্যাট কারেন্টলি যে কম্পিউটার গুলো আমরা ব্যবহার করছি দে আর বেসিক্যালি generated or designed on based on integrated circuits. So the from third generation to fourth generation and still till now we are using all the devices and computer, those are designed by integrated circuit. And what are the facilities or the benefits from third generation and fourth generation, why it is not similar to second generation? So এখানে আমাদের বেসিক্যালি বুঝতে হবে যে why we come up with third generation. তো যেটা হয়েছে মূলত ডিভাইসগুলো দিন দিন ছোট হচ্ছে, প্রসেসরগুলো ফাস্টার হচ্ছে এবং প্রসেসিং টাইম কমে আসতেছে, দ্যাট মিন্স প্রসেসিং ডিলে ইজ গেটিং lesser than before, and we are getting the device in a cheaper price. That's the main thing, main benefit we are getting from third and fourth generation. Is that clear? So this is basically our evaluation of computer, and this integrated circuits are works on microelectronics
system like a small electronic system, and they are based on the main component which is gates and memory cell. আমরা কোর্স করেছি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কোর্স নাকি এবার আছে? জি ম্যাম করেছি। এবার আছে নাকি গত সেমিস্টারে করে ফেলছি? ম্যাম গত সেমিস্টার। আচ্ছা, যদি গত সেমিস্টারে করে থাকি that means we have idea about gate, how the gate function works in the microelectronic system, যে ডিফারেন্ট অ্যান্ড অর নট এই টাইপের যে গেটস গুলো পড়েছি আমরা জানি যে এখান থেকে অ্যান্ড অর নট, তারপরে হচ্ছে ট্রু ফলস, এই টাইপের টার্মগুলো কিভাবে করতে হয়। তো এই মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম গুলো অথবা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের যে সিস্টেম গুলো, এগুলো বেসিক্যালি গেট এবং মেমোরি সেলের কম্পোনেন্ট গুলোকে নিয়ে কাজ করে। এটা হচ্ছে টু ফান্ডামেন্টাল টাইপস অফ component that are required for microelectronic system. Clear? So let's move on to the slide. আমরা start করছি. So in introduction, we will start from the functional blocks of computers. So আমি first class discuss করেছিলাম about computer architecture and organization. So what you can see at the end, it is actually the computer architecture and how the architecture is organized, that is computer organization. And what we are organizing, that is actually computer components. So main four components are present in a computer, which is CPU, memory, input output. এই যে চারটা কম্পোনেন্ট গুলো কি হয়েছে, যে হাউ দে আর organized together to get a structure architecture. So is it clear from this slide? Do you have any question? So in this diagram, you can see the data flow between CPU, memory, and IO devices. So we have four connect for functional unit, and those are connected to each other, and how the data is processed between these four component, it is showing in this diagram. So we already know that the main computational process is done by central processing unit or control unit, and this central processing unit or control unit, actually CPU, which contains two main elements, which is control unit and arithmetic logic unit. And in this control unit and arithmetic logic unit, there will be a register and processor will be there. So this is basically the CPU. So you have is there any question? Do you have any question in this part? আমরা কি জানি এই ব্যাপারটা, সিপিইউর যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে বা কি কি নিয়ে কাজ হচ্ছে? না ম্যাম, এটা দেখো। আচ্ছা, তো in a CPU you will get two main unit, which is control unit and arithmetic logic unit. This control unit will handle all the functionalities of data, how they will pass and how to generate the output, and how they are interconnected to each other. Everything will be controlled in this unit, and all the data will be controlled from here. Suppose I am giving one input to the system, and how the system will react for this particular input will be decided by this control unit. আমাদের একটা খুব ইজি এক্সাম্পল আছে, আমরা সবসময় যেটা মানে এর আগেও হয়তো শুনেছি, যে কন্ট্রোল ইউনিট অর সিপিইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং অ্যাজ লাইক হিউম্যান ব্রেন। সো আমাদের ব্রেন যেভাবে কাজ করে ঠিক সেইভাবে হচ্ছে আমাদের সিপিইউটা কাজ করে। ব্রেইনের কাজটা কি, লাইক আমরা ফিল করি কি, ইফ একটা মশা এসে আমাকে কামড় দিলে আমার ব্রেইনের সিগন্যালটা যায় যে জায়গাটাতে কামড় দিচ্ছে, তখন এই সিগন্যালটা আমার হাতে আসে, হাত কি করে মশাটাকে মারতে যায়। এই যে কাজটা করতেছে, কিভাবে করতেছে, ব্রেইন থেকে সিগন্যালটা হচ্ছে যে আমাকে এটার এগেইনস্টে ফাইট করতে হবে বা এটাকে আমার প্রতিহত করতে হবে, এই যে কাজটা, that is done by our brain. And in computer it is done by actually control unit. And how they work, when any input came to the device, it will go to the memory and store that input.
the first it will take the input from input unit. So from by using input unit, we will provide our input to the computer. That's the first thing you need to do. And you can see that we have two types of transition here. One is black and another one is orange or red, you can say. So this transition actually representing the data path, and this orange transition is actually representing the control signal. Data path means the data is flowing or going using this path, and control unit or control signals are that it is generated by control unit to react on that data. আমি ইনপুট ইউনিট দিয়ে যে ডেটাটাকে পাস করতেছি, সেই ডেটাটার উপর কন্ট্রোল ইউনিট কি ধরনের আউটপুট জেনারেট করছে বা রিঅ্যাকশন ক্রিয়েট করছে, দ্যাট ইজ control signal. So when the transition or any instruction is generated by control unit, it will be control signals. And when the information or data is passing or going into through all the component or all functional unit, it will be data path. So by using data path, actually datas are exchanging to the components. Is it clear? So definitions of data path and control signals. Yes, ma'am. ডেটা পাথ দিয়ে ডেটা পাস হচ্ছে, কন্ট্রোল সিগন্যাল জেনারেট হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট থেকে, এবং দে আর এক্সচেঞ্জিং দ্য দে আর রিঅ্যাক্টিং অন দ্য ডেটা দ্যাট taken from input unit. So by the input unit, we will generate the first signal and it will go to the memory. At first, memory will hold that data. Okay. At first, memory will hold that data for a while. We will discuss about the different types of memory in the later, but at first just take a memory as a whole. Just think about only memory. There are some part of memory, we will discuss it later. So now the input unit will go to the memory unit. Memory unit will hold the data for a while throughout the process, and then the memory unit will pass the data to control unit as well as arithmetic logic unit, both, because in input there might have some arithmetic calculation or arithmetic operation. Those arithmetic operation will be handled by arithmetic logic unit, and this data can be exchanged in both way, like incoming and outgoing to the control unit to arithmetic logic unit. That's why these types of array is provided. That means when you will see these types of data, arrow, you can consider it is as a one-way communication. As a one-way communication means computer memory or device memory will not send any data or information to the input unit after getting the data from input unit. Only input unit will pass the data to memory. Clear? There is no both way communication, only single way communication. But from memory unit, data can pass both way. It can go to memory or it can also back to memory control unit again. When the data is when the control unit is getting data from input unit, it will pass it to the control unit and as well as arithmetic logic unit. All the arithmetical operation will be done in arithmetic logic unit. Then the data will be passed to control unit. If control unit has any furthermore any signal, it will provide the data back to arithmetic logic unit to process the data again. যেমন আমার কাছে একটা suppose I have a instruction or a mathematical expression like a plus b whole bracket multiplied by c. Now what the control unit will do in memory, when I am doing writing the input to the memory will hold the data, and when it will see there are some arithmetical operation, it will pass the data to arithmetic logic unit. In that case, arithmetic logic unit will perform first the priority wise. Actually, it will first perform the parenthesis, and then it will
process the data and pass it to control unit. Control unit will pass the data to memory. Memory will hold the data. কেন এই ডেটাটাকে হোল্ড করতে হবে? সাপোজ we have the value a plus b into c. Within parenthesis I have a plus b. To signal later, just look at the data flow first. As well as control unit can pass the data to arithmetic logic unit, and arithmetic logic unit can pass the data to control unit.
here. So basically, you can see that all the red transition or control signals are connected to control unit. It means that how the control unit works, when the input unit is passing any data, control unit is saying to memory to collect that data. That's the first thing. And also control unit will be connected to input processor as well, because it is demanding the data from input unit. It is pushing the input unit to pass the data to memory. For that, the total system can process the data. And then when the expression has some arithmetical logical operation, it is knocking arithmetical logic unit to process the arithmetical operation. And finally, the control unit is also connected to output unit, so that the memory, when the memory is passing the data to output unit, control unit is providing the signal to output unit so that it can take the data, or it should take the data from memory. After getting the control signal, all the unit will perform their activities. So the control unit is very much important to maintain the clean data flow between the whole system. So is that clear? This is very important. This topic is so much important. That's why I am describing the whole topic. What I have described is provided here. Okay? আমি যা যা মুখে বললাম সবকিছু স্লাইডে দেয়া আছে। সো ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এখানে কি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম আছে? Yes, ma'am, clear. ক্লিয়ার? এখন আপনাদের একটা কাজ Yes, আছে। ma'am, clear. ওকে, সো আমাদের ক্লাস যেহেতু 8:30 থেকে শুরু করে আমাদের ক্লাস 11টা পর্যন্ত চলবে। লং টাইম প্রসেস। এর মাঝখানে আমি যদি শুধু পড়িয়েই যাই, আমাদের ব্রেইনে কিছু নিতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই আমি এখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব। এই অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাকে শেষ করতে হবে উইদিন 15 মিনিটস, মানে 9:28 বাজে 9:45 এর মধ্যে শেষ করতে হবে। অ্যাসাইনমেন্টটা কি? হোয়াট আই হ্যাভ ডিসক্রাইব থ্রু আউট দ্য প্রসেস, ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব ইট ইউর ওন ওয়ার্ডস। ঠিক আছে? You have to describe the data flow between CPU, memory, and IO devices in your own words. তার মানে কি, কপি পেস্ট ইজ নট অ্যালাউড। আপনি কি বুঝলেন সেটাই লিখবেন। এটা লেখার রিজনটা হচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। আমি যদি এখন যা বুঝেছি সেটা যদি লিখে ফেলি, সেটা মানে আমার মেমোরিতে অনেকক্ষণ ধরে থাকবে। ইউ ক্যান গেট হেল্প ফ্রম দ্য আদার স্লাইড। এখানে কিছু স্লাইড আছে এ পর্যন্ত, কমিউনিকেশন ইনসাইড এ কম্পিউটার, এই পর্যন্ত আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন, কিছুটা আইডিয়া নিতে পারেন। কিন্তু আমি আশা করব যে আমার মনে হয় না খুব একটা কঠিন কিছু বলেছি। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস সিগন্যালস, যে এই ব্ল্যাক এবং রেড দুইটা ট্রানজিশন কি শো করতেছে, এবং how they are interconnected to each other and how they are passing the data actually. So what you have understand, just write down them in your own words. The time starts now, 9:30 to 9:45. I will create a assignment poll in the BLC. You have to submit there, and there will be a marks for assignment. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি আমার কথা? কপি পেস্ট 4টা হবে, 00 দুইজনে। আমি ডকুমেন্ট চেক করে যেটা দেখবো যে একদম হুবহু কপি পেস্ট, সেই দুজন 00 পাবে। বুঝতে পারছেন কি বললাম? ইজ দেয়ার এনি কনফিউশন? যদি থাকে ক্লিয়ার করে নেন। ম্যাম টপিকটা আরেকবার বলেন তো কাইন্ডলি। You have to summarize the whole thing, what you have understand about data flow between CPU, memory, and IO devices. What I have explained, what you have understand from my lecture. That's the topic. তো আপনাকে শুধু সামারাইজ করতে হবে যে আমি কি পড়ালাম, কি বুঝলেন আপনি। ক্লিয়ার? And you may get help from the other slide. এই লেকচার মানে আমি যেটা ডেসক্রাইব করেছি, ডেসক্রিপশন গুলো লেকচার 4, 5, 6 এ আছে, সেখান থেকে আপনি হেল্প নিতে পারেন। Did you get my point? Can we start? Yes, ma'am. Okay, I'm closing the microphone for a while. আমি আছি এখানে, আপনারা হচ্ছে যদি
কোনো কিছুর কনফিউশন লাগে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই করছি, যেহেতু এখানেও চ্যাট বক্সের থেকে বেটার হয় হোয়াটসঅ্যাপে। ঠিক আছে? প্লিজ কন্টিনিউ, ফিনিশ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল উইদিন 15 মিনিটস। ম্যাক্সিমাম 15 মিনিটসের পর আমি কিন্তু একসেপ্ট করব না আজকের অ্যাসাইনমেন্ট, এবং এটার মধ্যে মার্কিং হবে। কপি পেস্ট করলে আমি ডকুমেন্ট দুজনেরটাই রিজেক্ট করে দিব, রিমেম্বার দ্যাট।
ম্যাম সাবমিশন লিংকটা দিলে ভালো হয়। ম্যাম কোথায় সাবমিট করতে হবে?
Have you done? Yes, ma'am. Okay, so just go to the BLC and check the submission link under lecture 1, the topic, first topic actually. Is there any confusion? যেহেতু আমরা লিখছি তারপরে হয়তো বুঝতে সমস্যা হবে বা মানে যে কনফিউশন আছে আমি পিডিএফ করে সাবমিট দিব নাকি পিকচার সাবমিট দিলে হবে? পিডিএফ করে দেন। আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি একটু দেখে নেই আমি ফরম্যাট ঠিক দিছি কিনা। ম্যাম লিংকটা শেয়ার করলে একটু ভালো হতো। আচ্ছা দিচ্ছি, একটা মিনিট দাঁড়ান, আমি একটু সাবমিশনের কিছু চেঞ্জেস আনতেছি, ওটা করে দিচ্ছি। Did you get it? Yes, ma'am. Okay, submit there, and I'm also adding the lecture as well, as I have changed the lecture. Also you will get what I have take today, that the topic is functional unit of computer from the previous lecture, what the lecturer has provided here you can get here from as well. Just wait a minute, let's see it, where is it? Yes. So the first lecture is provided as a lecture 1. Okay, uh, just go to the BLC and just after assignment you will get the lecture 1. Clear? Yes, Okay. ma'am. I want to mention one thing, that if the answer is from ChatGPT, ChatGPT will get marks, no you. And we have idea about your English, so we know that how the document will look like if it is yours. So if it is from ChatGPT, the whole copy paste and all, then the ChatGPT will get the marks. Clear? Not you. So before submit, just make sure it is not exactly copy paste from ChatGPT, and only handwritten submission will be allowed. No type submission or Word format, PDF format will not be allowed. হ্যান্ডরিটেনটার পিকচার বা পিডিএফ সেটা অ্যালাউড, মানে আমরা কপি পেস্ট করে চ্যাট জিপিটি থেকে একদম ডাইরেক্ট কমপ্লিটলি এখানে এনে বসাই দিব, আমি এটা রিকোয়ার করি নাই, এটার দরকারও নাই, কারণ এটা দিয়ে আসলে কোনো লাভ নাই। আমার তো আছেই চ্যাট জিপিটি থেকে অথবা এই যে বিভিন্ন রিসোর্স থেকে হাউ দ্য ফাংশনাল পার্ট অফ এ কম্পিউটার ওয়ার্কস এটা লিখে সার্চ দিলে হাজার হাজার আমি লেকচার পাবো, তো আপনারটা আমার কি দরকার? I want that what you have understand from me, this lecture, that's my point. So that's why যদি আপনি এটা করেন you will not get any value, মানে একটা কোনো মার্কসও পাবেন না, কোনো ভ্যালু অ্যাড করবে না। সো আমার অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়ার আগে বি কেয়ারফুল। কি ব্যাপার? আচ্ছা
Anyway, so as I have discussed every part in this lecture, and this theoretical part is provided here, just go through this slide, you will get an idea about how the ALU unit, CPU unit, and or the other part of central processing unit work. You will get idea from here. আমি যা যা এখানে describe করেছি সেগুলোই actually এখানে লেখা আছে। আচ্ছা একটু দাঁড়ান তো, ডিপার্টমেন্টে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে, কোনো একটা নয়েজ শোনা যাচ্ছে, আমি একটু আসতেছি, একটা মিনিট। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট 1 এ সাবমিটটা করব না? কন্টিনিউ হচ্ছে। সিল কি হবে এগুলা? না লাগবে না। হ্যাঁ এইটাই হয়। ঠিক আছে আমি কন্টিনিউ করি। আচ্ছা okay, so this is the basic communication inside a computer, how it works actually. Already we have discussed it, how the read and write operation is performed here. We will see from this lecture actually all the things is mentioned in this topic is actually from this lecture. So this lecture 13 and lecture 9 is interconnected. So communication is handled by the control unit is basically first the user will provide the program or data throughout the input unit to the memory, and control unit will poke input processor to take the to provide the input to the memory, and then the memory will provide the instruction to the control unit. Control unit will read the data and it will send it to memory again. Also it will get the instruction after reading the data, and then it will go to control unit again to write the data. That means the instruction is fetching. Fetching means that instruction is translating what I need to do. If I need to update anything, the control unit will read that instruction to memory unit. First it will read the instruction, and then if it is had if has any update, and then it will perform the write operation, and then
it will send the data to memory unit again. Then the instruction will come from memory unit to control unit, and then it has if it has any mathematical expression or arithmetical operation, then it will add the function to arithmetic logic unit, and it also can shift the performance to arithmetic logic unit. That's why here it is written shift and add. We will understand this instruction from last lecture. Just এটা একটু মনে রাখবেন যে কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে arithmetic logic unit-এর যে add shift এই যে ফাংশনগুলো আছে এগুলো কিভাবে কাজ করে, এটা জাস্ট মনে রাখবেন যে এরা add shift ফাংশনে কাজ করতেছে, and how this instruction is actually fetching we will understand from the machine learning machine language, actually how the computer generate its own program, যে low level programming language-টা কিভাবে হচ্ছে। we will read some we will study some instruction from low level programming language. From low level programming language we will basically learn add and shift প্রসেস। এখন কিছুটা আমাদের কাছে ঝাপসা মনে হবে, আমরা বুঝতে পারবো না, একটু প্রবলেম মনে হতে পারে। জাস্ট এখানে একটু হোল্ড করেন, জাস্ট মনে রাখেন এইভাবে the control unit will perform the arithmetical operation by add the instruction to the ALU or add function to the ALU, and it can also serve the function by shift function from control unit to ALU, CU and ALU। control unit কে in short CU বলা যায়, ঠিক আছে। so and then also the memory will pass the operand to arithmetic logic unit, and when the control unit is passing the data or the operator like add shift operator to the arithmetic logic unit, the arithmetic logic unit is combining the operand and operator and then processing the result to mathematical memory, the processing the mathematical result to memory and generate the output, and then output unit will process the output to the user. Clear? Is there any confusion? So how the control signal is passing the data by using read and write operation, and also from read and write operation there will be some mathematical operation as well. For mathematical operation it will perform the operator instruction, and then the operand will be sent to ALU from memory, and whole instruction will be combined here, and then all the result will be will submit to memory unit by arithmetic logic unit. Clear? এটুকু বুঝতে পারছি? Yes, ma'am. Okay. So and now we will see the interconnection of unit. So we can see that a computer consists of instruction and data. From here you can see that instruction and the data. What are the instruction? What you need to do from the data, that is instruction. And what is data? What I getting from input unit, that is data. So as a computer program consists of both instruction and data. This is the basic concept of a computer instruction. And then this program is fed to computer through the input unit and stored in memory. So here you can see this data and instruction is going to memory unit by using input unit. This point is described from here. And then in order to execute the program, the instruction have to be fetched from memory. Fetch means translate, যে পুরো অংশটাকে ব্রেকডাউন করে ফেলবে, ফেচিং করবে। আর আমরা এটাকে বলতে পারি যে ফেচ মানে অ্যাকচুয়ালি বোঝায় হচ্ছে ধরে ফেলা বা এরকম। সো অ্যাকচুয়ালি পুরো জিনিসটাকে মেমোরি এটার মধ্যে ফেচিং করবে বা এটা থেকে ইনফরমেশনটাকে বের করবে, এখানে কি বলা আছে এই ইনস্ট্রাকশনটার মধ্যে, ডেটাগুলো দিয়ে বেসিক্যালি ইনফরমেশন হয়। সো মেমোরি কাজ এখান থেকে কি কাজ করতে হবে সেটা ইনস্ট্রাকশনটাকে ফেচ করবে, what actually the instruction is describing and what type of action we need to perform from this instruction. So in order to execute the program, the instruction have to be fetched from memory one by one and store it into register for
প্রসেসিং। সো এই যে এখানে আসবে এই কন্ট্রোল ইউনিটে যে রেজিস্টার গুলো আছে আমরা বলেছিলাম কি প্রসেসিং টাইমে এই রেজিস্টার গুলো অ্যাকচুয়ালি মেমোরি হিসেবে পারফর্ম করে। সো ফর প্রসেসিং we need some memory to hold the data, and the register will hold the data for a while the control unit is working with other unit like memory and arithmetic logical unit, and this signal will be passed by read and write operation. So control unit can read data, and also if there is anything the control unit need to write, it will perform the write operation. And this fetching of instruction is done by the control unit. So we can see that this fetching is done by control unit. Why? Because control unit will decide what we need to do next. That's why. ম্যাম Yes, any question? ম্যাম ফেচিং মানে কি বলুন? What the data is what type of instruction the data is carrying. When we are getting data input processor or input unit, this data will be served to memory unit. From memory unit, memory just hold the data, it cannot fetch or translate. You can say what type of instruction is carrying inside the data, that will be fetched by control unit. Control unit will decide that what is actually the instruction from input processor, আমি কি করতে বলছি, that is fetching. Like I am providing a data a plus b, memory unit will hold a plus b only, and then it will send the data to control unit. Then control unit will read a plus b. When it will read the data, it will also fetch the data. And what is fetching? When reading a plus b, control unit will understand that here there is a mathematical operation which is addition, so it need to done addition between a and b, that is fetching. And then it will pass a plus b and write a operation, like first you need to break down the operands, then you have to perform the operator, and these types of instruction will be written, and then it will serve or pass to memory again. Then memory will decide that what should we resend to control unit and what should we send to arithmetic logic unit. That's the thing memory will do. So it will transfer all the operator to control unit and operand to arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit will hold the operand. Here you can see operand, and then control unit will decide for those operator what we need to perform. Amra in data structure course we did প্রি অর্ডার পোস্ট অর্ডার ফরম্যাট করেছেন আপনারা? নো ম্যাম। করেছি আই থিঙ্ক করা হয়েছে, বিকজ জাস্ট লাইক আমার এই মুহূর্তে এক্সাক্ট টপিকটা মনে আসছে না, লাইক এ ম্যাম প্লাস আমাদের বি এই সেমিস্টারের ডেটা স্ট্রাকচার ইনফিক্স, কেবল ইয়েস শুরু। ইয়েস, প্রিফিক্স, পোস্টফিক্স, ইনফিক্স, এই টার্মগুলো মনে আছে? ম্যাম আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার এই সেমিস্টারে শুরু ম্যাম, কেবল শুরু এই করছি। সেমিস্টারে আছে? আচ্ছা জি আচ্ছা, ম্যাম, এখনো ওকে ওকে, তাহলে ওই আপনারা অতটুকু একটু যাই বুঝতে না। পারবেন না, তাহলে এই টার্মগুলো কিছুটা বোঝার কথা ফ্রম ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স কোর্স। প্রিফিক্স, ইনফিক্স, পোস্টফিক্স. Suppose you have one operator and two operand should be there. If I have one over, like I have one operator which is plus, that means there should be two operand minimum, because before plus operator by additional operator you need a operand, after addition you need a operand like a plus b. So operator is plus, a is one operand, b is another operand. So if you want to represent one addition you need two operand. বুঝতে পারছি কি বললাম? ইয়েস ম্যাম। This types of expression is called infix, because the operator is staying in between the operand. Did you get the point? ইয়েস ম্যাম। This is infix. And if you write down the operator at the end after the operand like ab plus, it will same
a plus b, it will same as a plus b, but it will perform, it will check the operand first and then it will perform the addition operation. So it will check a, it will check b, and then it will check what we need to do with ab, that is postfix, যে আমরা অপারেন্ড গুলোকে আগে পাবো শেষে অপারেটরটা পাবো। এন্ড আমরা জেনারেল ফরম্যাটে যেভাবে ম্যাথমেটিক্স আমরা ইউজুয়ালি করে থাকি লিখে থাকি, দোজ আর ইনফিক্স। Infix mean you are going to get the operator in between operand. And what is prefix? Prefix means you are getting the operator first and after that you will get the operator operand. So in infix transition, actually human brain understand more in infix transition. I understand better in infix transition. That's why we did the mathematical operation in infix transition. It is easier to understand for us. And in for prefix, it will first check the operator. So suppose it is checking the operator is addition, and now it will check where I need to perform addition. Then it will check that there are two values ab, that means I have to perform the addition operation in ab. And then for postfix, it will check the operand first, like what is a and what is b, then it will decide what I need to do with ab. It is postfix. Then it will check that after ab there is a notation which is addition, that means I have to perform addition operation between ab. So computer basically use the postfix operation. All types of computer follow the same rules. It will follow the rules of postfix operation. That's why the control unit check the operator at the end. First, the memory will send the operands to the arithmetic logic unit, and then control unit will perform that operator, and it will send this result to arithmetic logic unit for further processing. Clear? That is actually fetching. বুঝতে পারছি কি বললাম আমি? এই যে পুরো প্রসেসটা আমি মুখে যেটা বললাম, এটা যেভাবে সিপিইউ করতেছে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় ফেচ করা। ইনস্ট্রাকশন ফেচিং means translating the instruction or translating the data, what instruction I should follow next. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then the instruction, when the instructions are fetched, it is ready to execute it by the control unit one by one. That means you might have more than one instruction or multiple instruction, but computer cannot perform all together. It will perform one by one. Okay. Yes, ma'am. And then sequence, that means it is as it is working one by one, it should have some sequence, and this sequence involve for the fetch of one instruction and its executes are known as instruction cycle. And what I have discussed in the previous topic, that is a plus b. So first I need to fetch a, what is a, then I need to fetch b, all the operands, and then I will fetch the instruction addition. So there is a sequence between them. First it will fetch a, then go to b, and then go to and then perform addition. That's the sequence it needs to follow by control unit, and this sequence of execution is called instruction cycle. How the instruction will be fetched one by one, and this sequence of fetching is called instruction cycle. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so here all the instruction cycle is provided by using a diagram for better understand. First the instruction will be fetched and then decode the instruction. Decode means it will fetch the instruction from data or translate what is inside the data, and then fetch the operands, then execute the instruction. So that is basically the process of fetching an instruction from the data. Clear?
that is called instruction cycle, and this process will be repeat for each and every instruction one by one to follow the sequence, and that's why it is connected to execute instruction, and that's why the execute instruction and fetch instruction is connected together to continue the loop. Is that clear? So instruction ম্যাম cycle আমরা বুঝতে পারছি। হ্যাঁ বলেন, কোন কোয়েশ্চেন? ম্যাম আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিছেন না, হ্যাঁ এটা আপলোড দিতে আমি যখন খাতায় লিখে দেন যখন ছবি তুলে আপলোড দিতে গেলাম ম্যাম, এখানে শো করতেছে যে ইমেজ ফাইল টাইপ ক্যান্ট বি অ্যাকসেপ্টেড। এটা কি ম্যাম আপনি এতক্ষণ কই টাইমের ছিলেন? জন্য? না, এতক্ষণ কই ছিলেন? ম্যাম অনেকক্ষণ ধরে আমি ট্রাই করতেছি, আপনি প্রায় আমার 10 কথা মিনিট শুনেন যাবত। নাই? 10 মিনিট যাবত ট্রাই করে কি হবে? আমি তো যখন ক্লাস শুরু করলাম আমি বলে দিলাম পিডিএফ ফরম্যাট অ্যাকসেপ্ট করবে সেজন্য। বুঝতে পারছেন? ওহো সো ম্যাম, এখন আমি করে তো দেন, স্ক্যান সমস্যা নাই। আমি কামিন। তো স্ক্যান করে দিলাম। আচ্ছা ম্যাম, কি ঠিক দরকার? আছে। হোয়াটসঅ্যাপ করলে হবে, কিন্তু আজকে আমার সারাদিন ক্লাস আছে, আবার ওয়ার্কশপ আছে, মানে এরপর ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ক্লাস নেবে, কালকে আসেন না। আজকে আপনি টাকাটা জমা দিয়ে এক ফাঁকে এসে যান। আমি মোটামুটি এখন অনেকক্ষণই রুমে আছি, অনলাইন ক্লাস চলবে। আপনি জাস্ট একটা লিস্ট আমার কাছে দিয়ে যাবেন, আমি অ্যাড করে দিব, কারণ আজকে সারাদিন আমি অনেক ব্যস্ত থাকবো, কালকে ছুটিতে থাকবো, তো আমি ভুলে যাব। তো আজকে যেভাবেই হোক আজকে অ্যাড করে নিয়ে যান। আচ্ছা হ্যাঁ, আপনি যেটা করবেন পিডিএফ ফরম্যাট করে তারপর সাবমিট করে দেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? ম্যাম ওকে ম্যাম। হ্যাঁ বলেন, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম অপারেন্ট চেক সবার শেষে হয় না? অপারেন্ট চেক সবার শেষে হয় না, মানে অপারেন্টকে আগে চেক করে অপারেটর চেক হয় সবার শেষে। আমি কি বললাম মাত্র যে আমাদের কম্পিউটার পোস্ট ফিক্স অপারেশনে কাজ করে। পোস্ট ফিক্স হলে কি হয়? জি পোস্ট ম্যাম, ফিক্স অপারেন্ট গুলো কিরকম? আগে হয় তারপর তাহলে অপারেটর। তারপরে অপারেটর আসে এ বি প্লাস। এ প্লাস বি কে আমরা পোস্ট ফিক্সে কিভাবে লিখি? এ বি প্লাস। জি ম্যাম। এবার বুঝতে পেরেছেন? আর এক্সিকিউট জি ম্যাম। ইনস্ট্রাকশন মানে when I am checking the operand, first কি হচ্ছে fetch the instruction, so I am getting the data from input device and memory through memory, and then I am fetching the instruction, or not sorry, actually I am not, control unit is fetching the instruction. When it is fetching the instruction, it will decide what it need to do by decoding the instruction, and in times of decoding it will get some if it has any arithmetical operation, it will get some operator and operands, then it will perform the operand first, because it has to know the operand, what are the operand, because we need to know if I want to perform addition, in which operands I need to perform this operator. That's why operand will fetch, and then from decode it will see that there is operand and operator. First it will um, this actually fetch or translate the operands, and then after translating the operand it will perform the execution, and in execution part it will decide if it has any arithmetical operator, it will perform it, or if it has any other information it will perform that, just like true false and any other. So then it will decide should it take help from arithmetic logic unit or just control unit can do the thing. Then it will perform the operator, and this cycle will be done for each and every instruction. That's why this loop is provided. Clear? Yes ma'am. Okay, so what I have discussed here, everything is provided in this step. So the activity is instruction fetching. So here you can say see the instruction fetch, this activity, and then which unit will perform this activity. It will be done by control unit, and what action will be performed by control unit, it will send the acknowledgement content to the memory allocation register, and then perform the memory read operation and get the instruction. So memory read operation means it will read the whole instruction, or whole data from memory, and then
get the instruction from the data. That is instruction phase. তো আমরা যারা বুঝতে পারছি না what is instruction phase, you can see the definition from here. The acknowledge will be sent by input processor to the memory allocation register, and it will get the acknowledgement contents from the data, and then by using the memory read operation it will perform or get the instruction from the data. Clear? And then the instruction decode part, after that instruction will be decoded by control unit, and it will analyze the opcode and determine the type of instruction. Opcode means what action I need to perform by this instruction, that is opcode. সো অপকোড মানে আমাকে কি করতে হবে, আমি রিড করব, রাইট করব, ফেচ করব, তারপর কি করব, এই ইনস্ট্রাকশনটা লেখা থাকে। যে ডেটাটা আসে সেই ডেটার সাথে একটা আমার রিমার্কস থাকে, দ্যাটস দ্য অপকোড। What action I need to perform by this data, and this instruction decode by control unit will analyze the opcode and determine the type of instruction. So is it a mathematical instruction, then it will go to the arithmetic logic unit, or it is just regular general instruction, then it will be performed by control unit by itself, like read or write operation. These types of instruction will be performed by control unit. And then operand address and calculation. Operand address calculation means where the operands are, মানে মেমোরিতে মেমোরি অ্যাড্রেসে তো কোথাও একটা স্পেসিফিকলি থাকবে where it is. So operand address calculation will be done by control unit and determine where the operand is addressed, and determine the operand address from memory. So মেমোরিতে কোথায় অপারেন্ড গুলো কোন ডেটাতে জায়গায় সেভ হচ্ছে সেই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে জানা। And then the operands will be fetched by control unit, and this fetch of operation will be done one by one from memory or from register, and supply the operand to arithmetic logic unit. So this operand fetching can be done by or allocated by memory as well as register. So if the control unit is getting a new information or new fetching, it will done or performed by memory unit, or it is performing the processing data, then it will get the data from register. So in processing time the memory will be register actually, so it will get the data supply from a register, and then it will perform the execution to do the execution part. It will be done by arithmetic logic unit, all the execution part will be handled here, and then the arithmetic logic unit actually perform the required arithmetical and logical operation for the instruction. So if it has any arithmetic operation, it will be done by arithmetical logic unit, as well as if it should perform any logical performance, it should be done by arithmetic logic unit as well. And then after that the final thing, we have to store the result, and when the arithmetic logic unit is done by its performance, it will send the data to memory, and then the result will be stored there for a while, and then the control unit will pass the data or store the result in memory and pass it to output, so that we can get the output from here. So is it clear? আমরা বুঝতে পেরেছি এতটুকু পর্যন্ত ইনস্ট্রাকশন সাইকেলটা কিভাবে কাজ করছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, সো এবার আসি হচ্ছে ইন্টারকানেকশনস অফ ইউনিট।
how the units are interconnected to each other physically, যে আমি যে প্রত্যেকটা ইউনিটকে কম্পিউটারে দেখেছি না কিরকম থাকে, কিভাবে কানেক্টেড থাকে। দাঁড়ান আমি একটা পিকচার দেখাই, তাহলে আপনারা একটু বুঝতে পারবেন। আমি বের করে রাখছিলাম, সেটা পাই কিনা। Just a minute. আচ্ছা আমি একটু সার্চ দিয়ে দেখতেছি, আমি পাচ্ছি না পিকচারটা এখন। পুরোপুরি না হলে কিছুটা রিলেভেন্ট একটা ইমেজ আমি পেয়েছি, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সো এই যে এখানে এই পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি সবাই। জি ম্যাম। তো এখানে যে এই যে বক্সটা দেখা যাচ্ছে পুরোটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা যা পড়তেছি, সেন্ট্রাল প্রসেসর ইউনিট, ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, unit, ALU, everything is connected here. This is basically interconnection. How all the physical unit is connected to each other. You have to understand from here. এই জিনিসটাকে ইন্টারকানেকশন বলে। আমরা কিভাবে পুরো জিনিসটাকে কানেক্ট করতেছি। Set of wire for interconnection is known as system bus, which carries group of bits or information in a controlled manner. Set. So all the wires are connected for the interconnection. They are called system bus, and this system bus is actually carrying group of data in a organized manner. Actually control manner means organized manner. So in some order, আমরা জাস্ট মন চাইলো আর একটা কিছু দিয়ে দিলাম এরকম কিন্তু হয় না, আর কম্পিউটারও র্যান্ডম কিছু করতে পারে না। It has to follow some instruction. According to those instruction, it perform its operation. It cannot do anything by itself. নিজে নিজে কোনো কিছু ডিসাইড করে করতে পারে না কম্পিউটার। এভরিথিং ইজ জেনারেটেড অ্যান্ড organized here, and everything is controlled by instruction. So according to instruction, it performs its operation. It cannot do anything by itself. And then it is further divided into three logical unit like address bus, data bus, and control bus. So this system bus is actually dividing or actually classified in these three units, which is we will have the control bus, address bus, and data bus. So what is address bus? All the address of memory will pass through address bus. Not actually memory, actually it is address of data from memory, and this address are
sent and controlled by address bus, and all the datas are passed and exchanged by data bus, and all the control signals are and the control lines are passed by control bus. These three types of bus are connected to logical unit, and this is called actually system bus. মানে হচ্ছে ইন্টারকানেকশনের মধ্যে প্রত্যেকটা পার্ট একটা আরেকটার সাথে তো ডেটা পাস করতেছে, এই ডেটাগুলো ইন্টারকানেকশনে এক্সচেঞ্জ কিভাবে করতেছে, দে আর ইউজিং বাস টু এক্সচেঞ্জিং দ্য ডেটাস। শেষ রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন, ক্লিয়ারেন্স পেয়েছেন? তাহলে কি জন্য মানে কি দরকার রেজিস্ট্রেশনটা করার জন্য? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আরেকটুখানি বাকি আছে, আমি ক্লাসটা শেষ করি, এখানে থাকেন, আমি রাখবো আপনাকে, চলে যান, আপনার নাম্বার আমার কাছে নেই। So is it clear to everyone how the system bus is actually working? জি ম্যাম। So here the system bus types are discussed. Data bus. The data bus is used when any unit is sending data, instruction and command to code to some other unit. মানে এক ইউনিট থেকে আরেক ইউনিটে আমি যখন কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন, কমান্ড বা ডেটা কোনো কিছু পাঠাচ্ছি, they will use the channel or path which is data bus, which carries data through this path. And what is address bus? This address bus is used when one unit is sending an address or information or location of the data to residing in the memory to another unit. Basically address busটা memory থেকেই generate হয়, because we will get the data from memory, and in memory the data is stored. So for storing it is using some address to store. যেমন আমি কোথাও থাকতে হলে আমাকে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে থাকতে হবে, আমি যেটা এখানে সেখানে থাকতে পারবো না। Just like this, data cannot stay anywhere in the memory. It should maintain a address to stay in the memory, and when we are performing any operation, when the data is passing, basically the address of data is passing. The data টা actually তো রিচ করতেছে না, ডেটা রিচ করে তো সব জায়গায় মানে ডেটার সিকিউরিটি থাকতেছে না, বিকজ মেমরি বেসিক্যালি যে ওই অ্যাড্রেস থেকে ডেটাটাকে নিয়ে আসো, এরকম করে আমার ফেচিংটা হয়। So from that particular address the data is carried to the other unit, and this is performed from memory unit actually. So the address bus is connected to memory unit. And then control bus, this control bus is responsible for making CPU, and actually when all types of signal generated by control unit is carried by control bus. So memory and IO devices work together as a functional system to carrying signal that report the status, that the status means that the data is ready or not ready to perform it next action. This is handled by control unit, and this to handle this performance, control unit generate the or the carries the control data by using control bus. Clear? সো আমরা যখন একটা কম্পিউটারকে ফিজিক্যালি component গুলোকে interconnected করব, we will see different types of wires and data there, and different types of bus, and this is basically based on the type of bus, which is data bus, control bus and address bus. And the function of a control bus is to determine and instruct according to the operation type. Just that means it has to perform read and write operation. For example, if the processor of an IO device like input and output device want to read or write a value from memory, the control bus will specify it. Should it write or read? Suppose I am getting a data from input. That means when I am getting a data from input, there is no need to write the data. It should perform the read operation, right? To get the data, and it will be decided by control unit and control bus. Is it clear? আমার কথা কি বুঝতে পারছেন কি বললাম? জি ম্যাম।
জি ইনপুট ম্যাম। ইনপুট সেক্টর বা ইনপুট ইউনিট থেকে যখন আমি কোনো একটা ইনফরমেশন পাচ্ছি, বেসিক্যালি আমরা বুঝতে পারছি কি উই হ্যাভ টু ফেচ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দেয়ার। সো টু ফেচ দ্য ইনফরমেশন উই ক্যান রিড perform read function only. The control unit will decide what should I from should I read or write. So here from input unit, we don't need to write anything, we need to read the data, and these types of action will be handled by control bus and control unit. And now you have to process the information, that is processing of information. The bus is common to all the unit in the computer. Before sending some information on the bus, and unit should verify whether the bus is free or occupied with some communication started by some other unit. So আমি যখনই কোনো একটা ইউনিট একটা বাসকে ব্যবহার করবে, যে it should check that the channel is available or not. জাস্ট আমি যখন তখন আমি ডেটা পাস করে দিতে পারবো না, ফার্স্ট আই নিড টু চেক দ্য অ্যাভেলেবিলিটি and check the occupation occupied limit, that I can perform this operation by this bus or not, and then I will start the communication or choose the bus. That means I need to write a need to do a write operation. So this operation will be fetched by the control unit, and this instruction will be sent by control unit by using the control bus. But before sending this data, control unit should check that this control bus is available right now or not. So this is the process of information. So before processing an information, we need to follow some rules, and that's it. CPU is the bus master in the computer, which decide who should control the bus and when more than one unit wants the bus at the same time. So CPU is the bus master. That means this total communication process will be controlled by CPU actually. And when suppose one bus is getting more than one information, in that case the control unit have to decide which information I need to fetch first, the priority of the information, and that is handled by CPU. So একটা বাসে যখন মোর দ্যান ওয়ান ইনফরমেশন, আমি কি বললাম যে একটা বাস একের বেশি ইনফরমেশন একসাথে ক্যারি করতে পারবে না। আমি যখনই একটা বাসে ইনফরমেশন দিব, আমাকে আগে অ্যাভেলেবিলিটি চেক করতে হবে। এই অ্যাভেলেবিলিটি চেক করা কি, যে which information is more important, the running one or the requested one. If the requested one is getting more preference than the processing one, then the processor will stop the processing information for a while and allow the requested information to pass. Did you get the point? And this priority check will be handled by control unit. Did you get it? আমি কি বললাম? Yes, ma'am. So an unit who needs the bus makes a request to the CPU and wait for the sanction. Until the CPU issues sanction, the requesting unit does not attempt to use the bus. যতক্ষণ পর্যন্ত এই অ্যাকশন মানে রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নেক্সট প্রসেসিং কন্টিনিউ করা যাবে না। The interconnection of computers unit via system bus will be look like this. The system bus, just like here you can see 3 parallel bus are here. So first one is data bus, then address bus, and then control bus. You can see that no CPU can exchange the data from data bus. That means data bus can exchange data with CPU, as well as CPU can send data to data bus. Address bus, CPU cannot get anything from address, but it will send the decision to address bus only. And for control bus, there is a both way communication between control bus and CPU. And for memory unit, it has access, both way access to data bus. It can take data and exchange data by using data bus, but memory unit cannot send anything to address unit. Address bus will send the data
to memory unit. So what it gets from CPU, it will generate an address and pass the address to memory unit. Memory unit will not generate anything to address unit, or you cannot use the address unit. But the control bus is open for memory unit to send and receive. Eta কেন হয়েছে, you will get the answer from the previous diagram. You can see there that the memory unit can send and receive from control unit. That's why control bus can be exchanged by memory and control unit both. That's why there is a both way communication. And for input and output unit, this section will be connected to each and every bus in both way exchange, because input unit and output unit can exchange data between this bus to get and to receive and provide information or data. Did you get the point from this lecture? What is actually describing interconnection of bus, how the interconnection is handled between this four physical unit. Is it clear? So what I have described, you will get from here: interconnection of computer unit and how the system works. Everything is provided here. So আমি যা যা এখানে describe করলাম সেটাই এখানে দেয়া আছে. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so now that's all for today. আমি আমার মনে হয় না আর কোনো লোড আমরা নিতে পারবো আজকে, আর দিলেও ভালো হবে না পড়াটা। জাস্ট আই উইল রিভিউ এভরিথিং নাও, যে আমরা কতটুকু পড়েছি, এখান থেকে কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন পড়লাম একটু রিভিউ করে ফেলি এখন। আর যদি তার বিফোর দ্যাট, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন। Do you have any confusion? Okay, if there is no confusion, we have started with evolution of computers. First, we have discussed about first generation, second generation, third and fourth generation. And also, we have discussed what are the main functionalities in first generation and why we choose second generation and move forward to second generation, and what is the difference between first and second generation, then difference between second and third generation and fourth generation. So comparison between all generations, that was our first part of discussion topic. And then we have started from introduction topic, where we have started with the functional blocks or functional unit of a computer. We have described this data flow between all the functional unit of a computer. এটার জন্য আমরা তো কি বলে সামারাইজ করলাম। আই হোপ আপনাদের কিছু একটা আইডিয়া হয়েছে এইটুকু অংশ থেকে। Then we have discussed the communication inside computer, interconnections of unit, then instruction cycle with explanation and diagram. Okay, and then instruction cycle steps, how the steps works, and then interconnection of unit, how all the units are interconnected to each other. Then we move forward to system bus, and from system bus we have discussed data bus, address bus, and control bus, and how all the bus works in the system, and then how the buses process the information from all the physical unit, and or you can say how the buses are connected to all the physical unit and how they process the data. By using one diagram you have to explain them. So that's all for today's lecture. আমরা যা যা করব এখান থেকে যেগুলো টপিক আমি পড়িয়েছি প্রত্যেকটা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা টপিক ইম্পর্টেন্ট, আর এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের যে মিড টার্মের আর কুইজের থিওরিটিক্যাল পার্টের কোয়েশ্চেন গুলো থাকবে সেগুলোর জন্য। ক্লিয়ার? সো ইজ দেয়ার এনি কনফিউশন?
আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে থেকে কি কেউ লেকচারটা রেকর্ড করেছেন? Is there anyone? কেউ করেন নাই? করেছেন? ওকে, যদি করে থাকেন আপনার কাছ থেকে আপনি এটা আপনার ড্রাইভে রেখে দিবেন কাইন্ডলি। আর আপনার কাছ ড্রাইভের লিংকটা এনিওয়ান ক্যান ভিউ দিয়ে অ্যাক্সেসটা আপনাদের সিআর কে দিয়ে দিবেন। আমি ওর কাছ থেকে একটু নিয়ে নিব। ঠিক আছে? আমি তো আপনার কন্টাক্ট জানি না, তখন আপনার খুঁজে পাবো না, তো আপনি একটু দিয়ে দিবেন। সো আমি এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি। প্লিজ ওয়েট এ মিনিট। যাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেয়া হবে দে ক্যান লিভ, তাকে ওয়েট করতে হবে না। ওকে,